silver. Tandem process for welding waste containers. In the tandem weld process, two arcs burn in a common molten pool. The load capacity of the new tandem torch of more than 900 ampere is the basis for excellent welding results. Tandem weld is characterized by two electrically separated processes which match each other perfectly. This possibility opens up a multitude of combinations. The front wire ensures a safe penetration. The back wire quickly fills big joints with filler material. The high deposition rate results in weld speed and in volume filling. Due to the high deposition been removed from both sides in the weld area. It's set up and ready to weld, tacked with a 532 gap. It's probably a tight 532. No land, knife edge, also called feathered edge. I always like to take a few dry runs, make sure I'm not going to hang up on anything when I'm welding any kind of test weld. And so I've done a few of those. Now I'm trying to maintain quite a bit of upward gun angle as I go downhill with a kind of a fast wiggle side to side type motion like this. Just kind of bouncing from wall to wall. I'm not trying to take it out really wide on those walls either. If I go too wide on the walls, what'll happen is the root will just be flat or even slightly below flush on the back side. So if I don't go very wide at all and keep the wire right on the leading edge of that puddle, right on the edge of it, try to maintain the same gun angle all the way down, maintain the same stick out, don't go very wide, and don't keep the wire so far on the front that you'll shoot wire through and get whiskers on the back. I think if I dropped voltage
자, 여러분 안녕하세요. 이전 시간에는 수평 자세에서 루트 패스를 했습니다. 루트 패스에 대한 내용이 궁금하신 분들은 이전 영상을 참고해 주세요. 핫패스, 필패스, 캡패스라고도 부릅니다. 오늘은 여기에 채우기 용접과 파이널 용접을 해보겠습니다. 수평 자세를 투지 포지션이라고도 부릅니다. 수평 자세에서 파이프를 용접할 때에는 전체적인 용접 과정을 머릿속으로 계산해야 됩니다. 그리고 그 계획대로 용접 과정을 진행해야 됩니다. 용융풀은 액체이기 때문에 중력에 의해서 아래쪽으로 흘러내립니다. 그렇기 때문에 다른 포지션들처럼 용접을 하게 되면 용접 비드는 아래쪽으로 쏠리는 현상이 생깁니다. 결과적으로 용접 비드의 위쪽은 언더컷이 발생하고 아래쪽에는 오버랩이 발생하는 경우도 있습니다. 그러면 어떻게 용접을 해야 될까요? 용접 방법은 이렇습니다. 용융풀은 액체이기 때문에 중력에 의해서 아래쪽으로 흘러내립니다. 이 원리를 이용하는 것입니다. 용접봉을 위쪽 부분에서 녹여보겠습니다. 위쪽에서 녹이고 Y empezamos. Venga, arrancamos la primera sin filtro y ahora después le ponemos el filtro. Arrancamos. Venga, nos vamos centrando. Muy bien, en el centro totalmente. Vamos arrastrando y vamos viendo que solapemos o soldemos bien tanto en la pletina de arriba como en la pletina de abajo. Total, los 90 grados que forma este tipo de soldadura. De maravilla. Vamos a ver. La cascarilla bien es sinónimo de que hemos tenemos una buena un buen equilibrio de la soldadura. Hemos buscado un buen equilibrio en cuanto a lo que repetíamos, el material, el amperaje y el electrodo adecuado. Venga, vamos a ponerle el filtro a la cámara. Colocamos filtro y a soldar de nuevo. Vamos arrastrando exactamente igual que antes. Ahora vamos a limpiar bien la soldadura, vamos a quitar la escoria, a ver cómo han quedado estas soldaduras. Venga, arrastramos, arrastramos. Fantástico. Venga, vamos a ver cómo ha quedado. Venga, repetimos. Quitamos bien y cepillamos bien. Estupendo. Esta es la mejor forma de ver cómo se quedan este tipo de soldaduras. Venga, otro cordón más. ¿Veis cómo sale sola la escoria? Eso ya os digo, aunque repita, es porque hay una muy buena penetración y una muy buena compensación.